Dear colleagues, would you please take your seats so that we can continue our meeting? The sitting is open. As we agreed earlier this morning, we will now hear an address by the Prime Minister of Ukraine, Mr. Denis Shmyhal. Ladies and gentlemen, dear colleagues, as you know, unfortunately, His Excellency President Zelensky had to cancel his intervention to this Assembly this morning due to urgent, unforeseen circumstances, and asked the Prime Minister of Ukraine to speak on his behalf. I'm grateful that the Prime Minister was able and willing to listen to the request of his President. So now it's my honor to welcome His Excellency Mr. Denis Shmyhal, the Prime Minister of Ukraine. Mr. Prime Minister, you are with us online. We are most happy and very honored that you are joining us virtually today. We can imagine your time constraints, so I will not take long, but I would like to express, on behalf of this Assembly, my heartfelt solidarity with you, your country, and your citizens. This morning, at the opening of the extraordinary session, we observed a minute of silence in memory of all those victims of this war of aggression, which should never have started and which should now stop immediately. The moments you and your citizens are living through are devastating due to the brutal military aggression of our member state Russia against our member state Ukraine. For this blatant violation of the Statute of the Council of Europe, Russia has been suspended from its rights of representation in the Council of Europe. Our extraordinary session, which we started this morning and will last until tomorrow evening, will further discuss the consequences of this aggression by the Russian Federation against Ukraine and formulate a statutory opinion at the request of our Committee of Ministers. Mr. Prime Minister, I'm now honored to give you the floor. Thank you so much. Шановний пане президент, шановна пані Генеральна секретарка Ради Європи, шановні члени Асамблеї, дякую за запрошення виступити перед Асамблеєю і донести до кожного з вас голос українського народу, голос близько 100 націй і 100 національностей з різних куточків України, східних та західних, північних і південних областей України, вільних і тимчасово, на жаль, окупованих. Голос цивільного населення, дітей, жінок, які зараз змушені переховуватись у бомбосховищах. І, звісно ж, голос наших військових, які мужньо вже 18 діб дають гідну відсіч російським окупантам. Голос, який протягом останніх 3 років не всі і не завжди чули або не хотіли чути, бажаючи вести з агресором бізнес as usual. Незважаючи на численні порушення ним міжнародного законодавства і загальнолюдських норм і цінностей. Повернення у 2019 році
російської делегації до лав цієї парламентської асамблеї, де ви сьогодні зібрались, в черговий раз засвідчило нерозуміння світом справжньої загрози, що представляє собою путінський режим. Тоді Європа обрала шлях умиротворення агресора, а не захисту основоположних цінностей, демократії, верховенства права, прав людини. За останні 18 днів світ нарешті відкрив очі. Ми ж не змикали очі ні на хвилину. 18 днів відкритої війни, тисячі смертей, загибель майже 90 дітей, тисячі українців в оточенні без їжі, без тепла, без води, руйнування сотень закладів освіти, десятки лікарень під обстрілами, атомні станції на межі катастрофи. І це в той час, коли Росія зобов'язалась за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод забезпечувати право на життя та захищати будь-яку особу від незаконного насильства. Шановні члени асамблеї, право на життя є одним з основних фундаментальних прав, і сьогодні в центрі Європи це право порушується щохвилини і щосекунди. Для керівництва РФ немає взагалі ніяких цінностей. Російські збройні сили ведуть себе як терористи, бомбардують житлові будівлі, школи, дитячі садки, лікарні, вбивають дітей, беруть заручників, викрадають представників влади, місцевої влади, катують цивільних громадян. Це все почалось 18 днів тому. Порушення Росією фундаментальних прав і свобод людини від початку російської агресії проти України обговорювалось в асамблеї десятки разів. На підконтрольних Росії територіях вже 8 років тривають системні репресії проти всіх, хто не згоден з окупантами. А сьогодні російський уряд здійснює призов жителів Криму до лав Збройних сил Росії, змушуючи осіб, які перебувають під захистом 4-ї Женевської конвенції, служити в Збройних силах ворожої держави. Російський військовий льотчик бомбить власну матір на Полтавщині. Цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються нормою життя для окупантів. Щодня ми отримуємо все нові повідомлення про порушення свободи слова та засобів масової інформації, прав на освіту, віросповідання, громадянство, проживання, працю та права доступу до охорони здоров'я і освіти. Всі ці дії мають отримати адекватну реакцію міжнародної спільноти. Шановні члени асамблеї, сьогодні Росія говорить, що війни немає. Війну ніхто не проголошував, її просто ведуть. Ведуть зараз, в ці хвилини, називаючи цю війну спеціальною військовою операцією. Ми маємо підтверджену інформацію про знищення понад 12 тисяч російських військових, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів. Я впевнений, серед вас є колишні військові. Задайтесь запитанням, чи були ще в історії спеціальні військові операції, які б мали такі наслідки для країни, яка ініціює таку військову операцію. Треба зупинити потоки брехні, ненависті, які поширюються російськими засобами масової інформації, російською пропагандою. Треба зупинити російські фейки, які намагаються закріпити у свідомості європейського суспільства. Я стверджую, що Росія і особисто президент Путін у 21 столітті розв'язав у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости в Третю світову. З 2014 року українська сторона просила не повертати російську делегацію в парламентську асамблею. Сьогодні делегація Росії сама призупинила свою роботу в парламентській асамблеї Ради Європи. Впевнений, це лише відображує бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх 8 років. Але всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм
уникнути неможливо. І ми повинні бути жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю. Шановні пані та панове, Україна у вогні. Зруйновано сотні будинків. Не вистачає води, не вистачає світла, тепла мільйонам наших громадян. Нам потрібно об'єднати наші зусилля не тільки в захисті України. Мова про захист всієї Європи сьогодні. Необхідно зупинити агресію, поки не сталося ядерної катастрофи, поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому, звичайно ж, ми просимо і вимагаємо закрити небо над Україною. Закрити небо заради життя людей, які перебувають на території України. Закрити небо заради європейської і світової безпеки. І наостанок хочу щиро подякувати всім нашим сусідам Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві і іншим державам Європи за підтримку, надану нашим жінкам і дітям. Всім, хто тимчасово, я наголошую, тимчасово вимушений шукати прихисток у ваших домівках і хто знайшов його, знайшов співчуття, гостинність, тепло, увагу, все те, чим багата наша спільна європейська сім'я. Я дякую вам за підтримку, дякую вам за увагу, дуже дякую вам за солідарну з Україною позицію і солідарність, яку ви демонструєте. Слава Україні і слава вільній демократичній Європі! Thank you very much, Mr. Prime Minister. This assembly is not used to loud applause. Therefore, I think you can take this unanimous applause of this assembly as a sign of our support for the government of Ukraine, its authorities, and especially the citizens of your now beleaguered country. I thank you from the bottom of my heart that you took the time to brief you under very difficult circumstances, as we are all aware, about what is happening in Ukraine and the need that international solidarity, which is now seen and shown, has to remain and has to be strengthened. In this meeting of the Parliamentary Assembly, we will now examine the question posed to us by the Committee of Ministers whether Article 8 of our statute, written down already in 49, has to be further applied, which could lead to the exclusion of a member state of the Council of Europe for the first time ever in modern history. As you pointed out quite clearly, there is not only that the Russian army has crossed the borders of Ukraine in an illegal and an aggressive way, but it also has crossed the red lines of this organization. And that will not be without consequences. The precise measure, size of these consequences, as said, will be debated now and in the coming hours and tomorrow. May I again thank you. May I wish you strength and wisdom and courage. You have to be aware that
Not only the Council of Europe, but I think the vast majority of the international community stands with you and stands up against aggression by the biggest state on earth, who has shown to understand so little about international law and civilization. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Stay safe and sound, and we wish you, your government and your people well. Thank you very much. The next item on the agenda is the communication from the Committee of Ministers to the Assembly, presented by Mr. Benedetto Della Vedova, Undersecretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy. This will be followed by questions to Mr. Della Vedova. Now, dear colleagues, it's my pleasure to welcome Mr. Benedetto Della Vedova, Undersecretary of State, speaking on behalf of the Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Mr. Della Vedova, we are very pleased to have you with us today in this exchange of views. The Italian Presidency of the Committee of Ministers has the lead at a very difficult time for Europe and humanity. After the pandemic crisis in Europe, the Italian presidency is now facing this blatant violation of the statute of the Council of Europe from one member state against another. I would thank you for the effective cooperation, the communication and the dialogue between the Assembly and the Committee of Ministers and the Secretary General of the organization, especially since the beginning of the military aggression by the Russian Federation. And I would like to thank you for that. The consolidation of discussions and consultations within the trialogue format is ensuring our coordination and increases the impact of our work and allows us, together with the Secretary General of the Council of Europe, to remain united around our common values. Mr. Undersecretary, today we are here in this extraordinary session to discuss one of the most severe challenges that the European continent has faced. The military aggression by the Russian Federation towards Ukraine needs a coordinated response from all over the Council of Europe based on the core values of our work: human rights, democracy and the rule of law. We are looking forward to hear your intervention and the exchange of views with our members of the Assembly. Mr. Minister, you have the floor. Signor Presidente dell'Assemblea parlamentare, signora Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, signore e signori membri del Parlamento, ambasciatrici e ambasciatori, signore e signori, mi consente innanzitutto, signor Presidente, di unirmi a lei per le parole e alle parole che lei ha rivolto al Primo Ministro ucraino che è intervenuto in diretta ai nostri lavori. Nel mio intervento alla prima parte della sessione annuale dell'Assemblea parlamentare, il 25 gennaio scorso, riaffermai il convincimento dell'Italia e mio personale che il Consiglio d'Europa è una parte fondamentale dello sforzo collettivo per far fronte alle sfide globali, emblema continentale della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e espressione di una vocazione multilaterale nella quale l'Italia si riconosce pienamente. Ci troviamo oggi, a poco più di 2 settimane dall'avvio dell'attacco russo all'Ucraina, un attacco premeditato, nonostante fino all'ultimo le autorità russe abbiano parlato di esercitazioni ai confini. Abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a uno Stato membro del Consiglio d'Europa che aggredisce, invade e uccide civili di un altro Stato membro. Questa ripugnante guerra di aggressione non provocata, ingiustificata e ingiustificabile, contraria a tutte le più elementari norme del diritto internazionale e considerazioni di umanità, sta continuando ad alimentare una delle più gravi catastrofi umanitarie in Europa dal secondo dopoguerra ad oggi, se non la più grave.
L'offensiva russa prosegue senza sosta e in aperta violazione delle norme del diritto internazionale umanitario, colpendo indiscriminatamente bambini, donne, anziani, malati, disabili, ospedali e scuole e altre infrastrutture civili o critiche, incluse persino quelle nucleari, provocando sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. La Federazione Russa e la Bielorussia, sua alleata in questa orrenda campagna militare, ne hanno la piena responsabilità e i responsabili, mandanti ed esecutori, dovranno rendere conto dei loro crimini. Abbiamo accolto quindi con soddisfazione la decisione del Procuratore Generale della Corte Penale Internazionale di aprire motu proprio un'indagine sui crimini di guerra commessi in Ucraina, di cui già si stanno raccogliendo le prove, nonché l'attivazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte del governo ucraino per l'individuazione di interim measures contro la Federazione Russa. L'Italia ha anche sostenuto con forza le iniziative promosse dall'Ucraina nell'ambito del Consiglio per i diritti umani alle Nazioni Unite per denunciare il drammatico impatto del conflitto sui diritti umani e assicurare piena accountability per le violazioni commesse, appoggiando e promuovendo attivamente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto umanitario nel contesto dell'aggressione russa. In ambito OSCE ci siamo uniti all'attivazione del meccanismo di Mosca sulla dimensione umana, attraverso il quale si darà mandato a una missione di esperti indipendenti di raccogliere informazioni ed evidenze su violazioni ed abusi commessi nell'ambito della guerra della Federazione Russa contro il popolo ucraino. Ricordo, peraltro, l'appello rivolto dai leader dell'Unione Europea al Consiglio Europeo di Versailles alla Federazione Russa di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale, garantendo un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alle vittime e agli sfollati interni e consentendo un passaggio sicuro ai civili che vogliano lasciare il paese. Ad una tale barbarie, che ci riporta nelle pagine più buie della Seconda Guerra Mondiale, la comunità internazionale non poteva restare indifferente. L'ampiezza del fronte politico-diplomatico avverso a Mosca è dimostrata dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvata il 2 marzo a maggioranza di 141 voti, con soli 5 contrari. Numeri che integrano la condanna pressoché unanime del mondo intero per quello che sta avvenendo in Ucraina. È indicativo che persino paesi come Cuba e Cina non si siano schierati con Mosca, astenendosi. Il Consiglio d'Europa, depositario e custode di principi fondamentali di coesistenza, di rispetto dei diritti umani, di promozione della democrazia e dello Stato di diritto, non è rimasto indifferente. Anzi, è stato giustamente in prima fila per assicurare una reazione pronta, coesa e forte. Il 25 febbraio 2022, il giorno successivo all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, il Comitato dei Ministri, che l'Italia attualmente presiede, ha adottato una decisione eccezionale, votando la sospensione con effetto immediato della Federazione Russa dai suoi diritti di rappresentanza nel Consiglio d'Europa, con riferimento al Comitato dei Ministri e alla vostra Assemblea. Il Comitato ha assunto tale decisione ritenendo che, con il suo attacco militare all'Ucraina, la Federazione Russa abbia gravemente violato l'articolo 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa. Questa è una decisione senza precedenti nella storia della nostra organizzazione, come ha richiamato poc'anzi il Presidente, resa necessaria da una situazione di eccezionale gravità. Il 2 marzo 2022
il Comitato dei Ministri ha adottato, con urgenza, una risoluzione che dettaglia le numerose conseguenze giuridiche e finanziarie della sospensione della Federazione Russa. Il 10 marzo il Comitato dei Ministri ha adottato una nuova decisione, avviando la consultazione con l'Assemblea parlamentare. Oggi e domani siete chiamati ad esprimere il vostro indirizzo, che, anche se non vincolante, sarà prezioso per le nostre future decisioni. Allo Stato, l'unica reazione delle autorità russe è stata la nota diramata, sempre il 10 marzo, dal ministro degli esteri Lavrov, nella quale si afferma, tra l'altro, che d'ora in poi, citazione, la Russia non prenderà parte al tentativo NATO e dell'Unione Europea nel trasformare la più antica organizzazione europea in un altro luogo dove vengano esaltati i mantra della supremazia e del narcisismo occidentale. Lasciamo che si divertano tra loro senza la compagnia della Russia. Fine della citazione. Ad oggi, a questa anticipazione non è ancora stato dato seguito. In precedenza, il Comitato dei Ministri aveva già condannato con la massima fermezza l'aggressione armata contro l'Ucraina e aveva esortato la Federazione Russa a cessare immediatamente e incondizionatamente le proprie operazioni militari, riaffermando il suo incrollabile impegno per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Signori parlamentari, sin dall'inizio della crisi, la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri ha agito in stretto coordinamento con l'Assemblea parlamentare e con la Segreteria Generale. Le dichiarazioni tripartite emesse l'8 marzo e il 15 febbraio testimoniano della ferma volontà che la nostra organizzazione possa esprimersi con una sola voce di fronte all'abominio di questa guerra e all'attacco sferrato dal governo russo ai valori e principi in cui ci riconosciamo. Al riguardo vorrei ricordare che il Comitato Misto si è riunito la mattina stessa in cui il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione di sospendere la Federazione Russa. L'incontro ha consentito ai rappresentanti dei 46 governi di ascoltare le opinioni dei leader dei gruppi politici e di altri membri della vostra Assemblea. Soprattutto, ha confermato la convergenza di opinioni tra il nostro Comitato e la vostra Assemblea sulla sospensione della Russia. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine al Presidente Cox per la nostra eccellente collaborazione. Al di là delle dichiarazioni congiunte, la Presidenza italiana ritiene essenziale alimentare un canale costante di contatto con lei, signor Presidente, per assicurare coerenza e unità nella nostra azione. In una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando, è essenziale che i due organi del Consiglio d'Europa agiscano congiuntamente. È forte il nostro auspicio che il dialogo tra le tre istituzioni resti costante e approfondito, in vista del prosieguo delle discussioni su ulteriori iniziative del Consiglio d'Europa, valutando con attenzione e approccio unitario l'impatto delle nostre decisioni sul futuro dei cittadini e delle tutele poste a presidio dei loro diritti. In ossequio non solo agli obblighi statutari, ma anche e soprattutto al nostro sincero convincimento della assoluta utilità di un coordinamento stretto con l'Assemblea, ascoltiamo attentamente il dibattito che è in corso in aula e siamo pronti ad accoglierne gli esiti quale contributo alla riflessione in corso in seno al Comitato dei Ministri sulle prossime misure da intraprendere.
questo dibattito verrà immediatamente avviato subito dopo questa sessione straordinaria dell'Assemblea nella seduta del Comitato dei Ministri del 17 marzo. La nostra Presidenza non potrà non tener conto degli indirizzi e delle valutazioni che emergeranno da questa sessione anche nel prosieguo dell'attuazione del suo programma di Presidenza e degli eventi previsti da qui al 20 maggio. La fermezza della nostra reazione, lo straordinario valore politico dell'impegno di noi tutti a presidio della nostra organizzazione e dei valori che rappresenta, non ci allontanano dalla tristezza e desolazione che proviamo. Desolazione per le terribili sofferenze del popolo ucraino e per le tante vittime del conflitto, soprattutto bambini e donne. Tristezza perché le azioni della Federazione Russa hanno inferto un grave colpo, spero non decisivo, alla nostra ambizione di creare una casa comune europea e una comunità delle democrazie sempre più forte. Ricordo che al primo vertice del Consiglio d'Europa tenutosi a Vienna nel 1993, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri dichiararono che l'Europa è la fonte di un'immensa speranza che in nessun caso deve essere distrutta dalle ambizioni territoriali, dalla rinascita del nazionalismo aggressivo, dal perpetuarsi di sfere di influenza, da intolleranza o ideologie totalitarie. Fine della citazione. Parole cariche di speranza e di ambizione, parole che devono guidare la nostra azione e le nostre future decisioni. Da allora il Consiglio d'Europa ha lavorato instancabilmente per mantenere vivo tale auspicio. Insieme abbiamo creato un sistema di tutela dei diritti umani e della democrazia unico al mondo, offrendo garanzie e speranze ai milioni di cittadini degli Stati del Consiglio d'Europa, inclusi i cittadini della Federazione Russa. Le gravissime responsabilità della dirigenza della Federazione Russa non devono far venir meno l'esigenza di valutare con attenzione le conseguenze delle misure che adotteremo sul sistema di garanzie che il Consiglio d'Europa ha costruito a tutela dei diritti di tutti i cittadini europei. Sta a noi continuare il lavoro svolto, senza dimenticare che il nostro fine ultimo è la salvaguardia degli ideali di pace e giustizia su cui si fonda il Consiglio d'Europa e che sono messi così brutalmente in discussione in questi giorni. Sono questi ideali che devono guidarci ed ispirarci anche nel fronteggiare la drammatica situazione umanitaria. Con quasi 3 milioni di profughi in fuga dall'Ucraina, secondo i dati dell'UNHCR, e 1.800.000 sfollati interni, la fonte è la protezione Ukraine Protection Cluster. Come Italia siamo pronti a contribuire all'impegno europeo e internazionale per assistere l'Ucraina e i paesi limitrofi a fronteggiare le difficoltà legate a questi massicci flussi. Non faremo mancare il nostro apporto e ci stiamo impegnando a rispondere in modo adeguato all'appello finanziario delle Nazioni Unite per la gestione della crisi ucraina. Il nostro Paese ha accolto finora circa 30.000 persone in fuga dai combattimenti. Il nostro impegno continuerà concreto e solidale in risposta alle necessità, coerentemente con lo spirito di accoglienza che ha sempre caratterizzato l'azione italiana in materia migratoria in ambito europeo. Vorrei in questa sede anche ricordare lo straordinario impegno di accoglienza che, come richiamava il Primo Ministro, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica di Moldavia e Romania hanno assicurato ai profughi ucraini, una testimonianza di profonda umanità e solidarietà, nello spirito che anima l'appartenenza alla comunità del Consiglio d'Europa. Parallelamente al potenziamento degli strumenti esistenti, l'Italia ha già messo in campo soluzioni innovative per fronteggiare l'emergenza,
come ad esempio l'utilizzo delle strutture immobiliari confiscate alla criminalità organizzata, il cui censimento è in via di finalizzazione. Tali strutture, dopo le necessarie verifiche di idoneità, saranno prontamente messe a disposizione. Oltre ai 110 milioni di euro di sostegno diretto al bilancio ucraino deliberati il 27 febbraio, abbiamo adottato misure urgenti sul piano umanitario, cui si aggiungono ulteriori iniziative sul piano multilaterale. In tale ambito l'Italia sta assicurando il proprio sostegno alle iniziative degli organismi multilaterali attivi in Ucraina e nella regione per prestare assistenza alle persone più vulnerabili. Oltre al milione di euro devoluto al Comitato internazionale della Croce Rossa immediatamente dopo l'inizio delle operazioni militari russe, sono stati deliberati contributi pari a 25 milioni di euro in risposta agli appelli presentati dal Sistema delle Nazioni Unite e dal Movimento internazionale della Croce Rossa. Si tratta di un pacchetto che contribuirà ad alleviare le sofferenze dei milioni di ucraini in difficoltà, sia all'interno del paese sia nei paesi confinanti. Ai contributi finanziari si uniscono anche le donazioni di beni, aiuto prezioso che richiede complesse operazioni logistiche. Abbiamo fornito tramite la Croce Rossa italiana 5 tonnellate di kit sanitari, abbiamo spedito lo scorso 7 marzo dalla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un carico di circa 20 tonnellate di materiali umanitari di diverso tipo che raggiungeranno un centro di raccolta in Polonia. In questo spirito l'Italia continuerà a dare il suo contributo e a sostenere ogni sforzo affinché si giunga all'immediata cessazione delle ostilità, a misure umanitarie efficaci e che attenuino in maniera tangibile le drammatiche sofferenze della popolazione. A questo proposito scalda il cuore vedere che come le organizzazioni della società civile e una moltitudine di semplici cittadini e cittadine dei nostri paesi stanno accogliendo i profughi nel tentativo di fornire ogni sollievo possibile. Come ribadito nel Consiglio dell'Unione Europea tenutosi a Versailles nella scorsa settimana, lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio paese e i nostri valori condivisi di libertà, democrazia e Stato di diritto. Come Italia, come Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, non li lasceremo soli. Grazie, Presidente. Thank you very much, Mr. Undersecretary, for briefing our Assembly. And the applause may show that we really appreciate that. As I said in the beginning of this session, our session has two components. Today it's the moment to gather information. Tomorrow it is the moment to discuss and debate and to decide upon the information that we received. So I'm grateful for the information we got from the Prime Minister of Ukraine and your information, Mr. Undersecretary, and later we will get the information from our General Secretary of the Council of Europe. In order to save time and to give as many as possible people the floor, I now first ask the representatives on behalf of the political groups to ask their question of information and then you answer on the 5 of them together. First, I call on behalf of the group of Socialists, Democrats and Greens, Madam Selim Sayık-Böke from Turkey. You have the floor, Selim. This one? Okay. So thank you very much. Dear Mr. Undersecretary, I welcome you on behalf of the Socialist Democrats and Greens group at a time of devastating destruction with millions bearing immense uncertainty. We as a group have emphasized that it is time for crystal clarity in defending the core values of our very own organization.
And in this capacity, we have two questions. First, given once again a dire humanitarian crisis we face, and given the unfortunate prospects of it prolonging, what further concrete steps does the Committee of Ministers plan to take to ensure those who are seeking refuge actually have access to their basic needs and rights, and that the responsibility is fairly and equally shared across Europe? The second question is, once the immediate, necessary, and decisive steps are taken by the organization, what could be the further and future role of the Council of Europe, according to your discussions, to rebuild peace, to make sure that such aggression does not repeat itself? Thank you very much, Selim, also to sticking to the time. Next, I call in the debate on behalf of the EPP group, Davor Ivo Stier from Croatia. Davor, you have the floor. Thank you, Chairman. Il Partito Popolare Europeo condanna fermamente l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e domani voteremo la nostra opinione come richiesto dal Comitato dei Ministri. Quindi, signore Sottosegretario, possiamo aspettarci una pronta risposta alla nostra opinione e un'azione pronta da parte del Comitato dei Ministri? And Mr. Undersecretary, another point. We all want to prevent any possible spillover of this war of aggression in other corners of Europe. And in this sense, the Western Balkans are always a very sensitive area. Can we expect the Italian presidency to, for example, further encourage Bosnia and Herzegovina to reform the electoral law in order to prevent instabilities? And do you envisage probably some other further activities in order to protect democracy and human rights in this region? Thank you. Thank you, Davor. And now I call in the debate on behalf of the ECDA group, Christopher Chope from the United Kingdom. Chris, you have the floor. Microphone, Chris. Sorry, it's technology, okay? Sir, can you give us an assurance that the Committee of Ministers at its meeting on the Thursday, the 17th of March, will vote to immediately exclude the Russian Federation from membership of the Council of Europe? And if not, why not? Surely the time for procrastination is over. Thank you, Chris. Next, I call in the debate on behalf of the ALDE group, Mr. Rick Daams from Belgium. Rick, you have the floor online. Thank you, Mr. Minister, dear colleagues. Words matter, but action matters more today. As ALDE Group, we welcome what we have done, but we think that we can do more, we can do much more. As you flagged in your intervention, you said that more measures are needed. So my first question would be, what are the measures that you are thinking about as Committee of Ministers? But more importantly, as far as I'm concerned and ALDE Group is concerned, all actions taken should be concerted, coordinated and synchronized between the statutory bodies, which is the Committee of Ministers, which is the Assembly and the Secretary General. Do you consider it appropriate and needed that we set up a task force of these three, associating, if need be, the Congress and even our own bank, in order to develop an additional set of measures that would address this terrible situation, put them into practice in a very transparent way, and make sure that all three of us always act together? So do you think that it's appropriate to set up a task force to take this on? Thank you. Thank you, Rick. And now, last in the list of speakers on behalf of the political groups, I call Mr. André Hunko from the UEL group from Germany. André, you have the floor. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Staatssekretär. Diese Versammlung ist sehr einig in der Verurteilung dieser Aggression gegen die Ukraine, und auch meine Fraktion, die Vereinigte Linke, schließt sich dem an. Und wir sind auch sehr einig in der Notwendigkeit der humanitären Hilfe und der Hilfe der Flüchtlinge und so weiter. Trotzdem stellt sich für mich die Frage, welche Möglichkeiten hat das Ministerkomitee noch, um zu einem Waffenstillstand, auf einen Waffenstillstand hinzuwirken und zu versuchen, diese Situation zu deeskalieren und eine weitere Eskalation zu vermeiden.
Gibt es dazu Diskussionen im Ministerkomitee? Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Dank u zeer, André. Mr. Undersecretary, you have the floor to respond to these 5 remarks from the political groups. Grazie. Thank you, Mr. President. The first question by Ms. Book. The Council of Europe has a wide range of instruments, conventions, including the European Convention on Human Rights and Bodies, Human Rights Commissioner, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, to help and guide member states in Mr. Undersecretary, please ask again for the floor because you were disconnected. Yes, we have you back. Please continue. Sorry, I'm sorry, I start from the beginning. The answer to the question from Ms. Book. I was saying that the Council of Europe has a wide range of instruments, conventions, including the European Convention on Human Rights and Bodies, Human Rights Commissioner, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, to help and guide member states in providing appropriate reception facilities and proper assistance to refugees. The Committee of Ministers recently decided to step up cooperation with other international organizations, including UNHCR. Allow me to recall that the Council of Europe was created after World War II. Its raison d'etre is peace and solidarity among the peoples of Europe. All the Council of Europe's instruments are geared towards this goal. The Council of Europe has been pursuing an ideal of peace for more than 70 years with those states that so desire. Indeed, it is because the Russian Federation has distanced itself from this ideal by attacking Ukraine that we have to collectively suspend it from our organization. La seconda domanda di Ivo Stier dalla Croazia, rappresentante della Croazia. La presidenza italiana condanna e continuerà a condannare ogni tentativo di discredito del Consiglio d'Europa. Come noi sappiamo, attivare una guerra contro un altro paese implica che l'aggressore usi come comunicazione, come mezzo di guerra anche la comunicazione, la propaganda. E il modo migliore per reagire rimane la calma, la fermezza e procedere insieme con lo Statuto del Consiglio d'Europa. Lo Stato di diritto è anche un modo per rispondere alle aggressioni allo Stato di diritto. Gli Stati membri devono continuare a essere coerenti sui valori comuni e continuare con gli impegni che derivano dall'appartenenza al Consiglio d'Europa. E la Federazione Russa deve ricordare che un membro sospeso non può partecipare alla nostra discussione, ma finché è sospeso e non espulso deve aderire alle regole, alle norme e ai principi. Per quanto riguarda la Bosnia, quello che è stato sollevato sulla Bosnia e Erzegovina, io ho visitato Sarajevo alcune settimane fa, un mese fa,
per una visita bilaterale, ma in quella sede ho avuto modo di affrontare con i vari interlocutori il tema della riforma elettorale e delle elezioni. Io mi auguro, perché sarebbe molto importante per la stabilità in Bosnia e Herzegovina, che si passi attraverso un processo rapido e condiviso di riforma della legge elettorale, ma mi auguro anche che si possano tenere le elezioni nella data prevista, perché un rinvio potrebbe innescare una situazione poi più difficile da controllare. E mi sono raccomandato con gli interlocutori perché con una volontà sincera si possa arrivare sia alla riforma della legge elettorale che alla tenuta delle elezioni nei tempi previsti. The question by Mr. Christopher Cope from the United Kingdom, the issue of the activation of Article 8 is a top priority for the Committee of Ministers, which met already 7 times since the beginning of the crisis. On February 25th, the Committee of Ministers decided to suspend the rights of representation of the Russian Federation, as we said. The Committee of Ministers will not refrain from its commitment to evaluating all possible further steps in the implementation of Article 8. The Committee of Ministers attaches the utmost importance to the opinion that the Parliament Assembly will deliver tomorrow. A meeting of the Committee of Ministers has been convened on Thursday to examine your opinion as a matter of urgency. If an expulsion decision is taken, it's not for the presidency to decide when this decision will come into force. The decision is to be taken collectively by the 46 member states. As of now, all options are possible, of course, including expulsions. And we will wait also for the decision, the resolution that you are going to approve tomorrow. On the question raised by Mr. Rick Dems from the ALDE, the Council of Europe's support is primarily political and institutional. The Committee of Ministers acted very quickly, not only to suspend Russia, but also to express the Council of Europe's support for the Ukrainian authorities and our solidarity with the population. The Council of Europe has adopted a very ambitious action plan in Ukraine to support the country's efforts in its democratic reforms. Russia's military aggression has inevitably led to the suspension of its implementation. As soon as it is possible to take up our work, this action plan will be rediscussed and reoriented to address the new situation. Council of Europe is not a humanitarian organization. However, initiatives are being taken to alleviate the suffering of people without interfering with the work of humanitarian agencies. The Development Bank of the Council of Europe has already adopted measures, including grants, to help member states in providing assistance to Ukrainian refugees. Council of Europe has a wide range of instruments, including ECHR, Human Rights Commissioner, European Committee for Prevention, as I told before, of torture and inhuman or degrading treatment or punishment to help and guide member states in bringing proper assistance to the refugees. Well, about the task force, I got the point. I think that so far the coordination and cooperation among the three bodies of the Council of Europe, I think it's okay. We are working together. But of course, if in the future
we will see that the coordination or cooperation is not enough. We can think also about something called task force. But I can say I don't know if the president agree with me that so far the coordination and cooperation is really okay, and we work together. Thank you. And the last question. You got the fifth question from Mr. Hunko. Yes, sorry. About the de-escalation and ceasefire, of course we are following, but we are not involved in the negotiations that are taking place. First of all, the negotiation directly between two delegations from Ukrainian government and Russian government. We are following. We are ready to provide, if requested, any support in order to solve specific issues related to human rights. We are fully aware that the promotion of human rights and democracy and rule of law is in itself is a way to create conditions for a sound negotiation among the two counterparts. Of course, broadly speaking, we are following the attempt to provide a table of negotiation from Turkey or from Israel. Today in Rome, prominent figures from the Foreign Affairs Ministry from US and from China were here to discuss the issue. But of course, we are not directly involved. We are looking for a de-escalation, first of all, military one, a ceasefire, at least to allow people and humanitarian agency to go inside the cities and to save people. We are concerned for everybody, of course, but first of all, for disabled people that are suffering more than ever because of the difficulties for the disabled people in cities that are bombarded and where the infrastructures are totally destroyed. Thank you, Mr. Undersecretary. We only have time for 5 more questions, 1-minute questions. I first now call in the debate Mr. Pavlo Susko from the ECDA group. He's from Ukraine. Mr. Susko, you have the floor. He is not connected, so I go to la prochaine oratrice, Madame Nicole Tris de la France, au nom elle est membre du groupe ADLE. Nicole, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sous-secrétaire d'État, en déclenchant une guerre totalement injustifiée contre l'Ukraine, la Fédération de Russie a replongé notre continent dans les affres d'un conflit armé à l'issue imprévisible. La réponse ne s'est pas fait attendre. Il est vrai que dès le 25 février, la Russie a été suspendue de ses droits de représentation au Conseil de l'Europe. Puis, le 1er mars, la Cour européenne des droits de l'homme a pris des mesures provisoires urgentes, appelant les autorités russes à notamment s'abstenir d'attaques militaires contre les civils et leurs habitations, les écoles et les hôpitaux. Monsieur le sous-secrétaire d'État, quelles initiatives entend prendre la présidence du Comité des ministres pour veiller à la mise en œuvre de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme? De manière plus générale, quelles actions concrètes entendez-vous mener avec les services du Conseil de l'Europe pour soutenir l'Ukraine et sa population sur le long terme? Je vous remercie. Merci à vous, Nicole. Now I call in the debate Mr. Emanuelis Zingeris from Lithuania as a member of the EPP group. Emanuelis, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. So, from my point of view, I would like to ask you only a few questions. It's related to our presence in Ukraine. Which type of missions you foresee we can send to the Ukraine and be there
let's say, using our instruments, our presentations inside of Ukraine, collecting materials now. That's my question to you. Thank you for everything what is done from Italian side. Secondly, I would like to represent to you the 27 European National Association of Children, doctors and nurses, together with more than 70 world academic leaders, about the situation of children in Ukraine. That is a terrible document. I would like to share with you what they collected, what's happened now with the children. And third one, I would like to ask you to say what Italy can do cementing our democracy together. Well, it's now new democratic world is emerging from ruins of the Russian war against Ukraine, in solidarity with Ukraine. Thank you. Thank you, Emanuelis. Now I give the floor to Mr. Arkadiusz Mulaczyk from Poland, and he's a member of the ECDA group. Arkadiusz, you have the floor. Thank you. Mr. President, we must do everything what we can to stop the war. Sanctions against Russia are a very important element. As you see from the headlines and in the depth reports, the EU sanctions already implemented are still not enough, severe to stop criminal war aggression of Putin's Russia and Lukashenko Belarus. At the same time, there is a range of assets of many Russian oligarchs already frozen in accordance with the EU and US-American sanctions in order to make peace in Europe, restore Ukrainian territorial integrity, and save thousands of lives and extricate hundreds of thousands of children and women from incredible suffering. We should act decisively. Therefore, we should resolve as a peace and committees of ministers that the frozen assets of Russians and Belarusian oligarchs will be allocated to Ukrainian refugees as well as used to rebuild Ukrainian cities and villages, including totally destroyed by Russian criminals, hospitals, schools, and other things. Please take your position in this issue. Thank you. Thank you, Arkadiusz. Now I call Mr. Peter Omtzigt from the Netherlands. In the debate, he is from the EPP group. Peter, you have the word. Thank you, Mr. President, and thank you to the Undersecretary of Italy. Grazie mille. You just answered to Mr. Chope that all options are possible, including expulsion of the Russian Federation. Now I've got news for you. The Assembly just adopted the following text. The Assembly considers that the Russian Federation can no longer remain a member of the member state of the Council of Europe. What other options are possible? Is there any option? Any? After Putin has now bombed for about 3 weeks Ukraine, damaged hospitals, caused thousands of deaths, now starving to death and depriving of drinking water people in Mariupol, is there really any other option possible than expelling Russia from the Council of Europe? And if so, what more does Putin need to do? Thank you. Thank you, Mr. Omtzigt. And to clarify, not the Assembly has taken a decision, but there has been a decision in the Political Affairs Committee. Tomorrow we will take our decision. And now I call in the debate Mr. Guterres Limones from Spain, and he's a member of the group of the Socialists, Democrats and Greens. You have the floor, Antonio. Gracias, señor presidente. He tenido un poquito de suerte, la verdad. Un fraternal saludo al señor ministro italiano. Es verdad que el viernes 25 de febrero el Comité de Ministros suspendió de manera inmediata la representación de la Federación Rusa en el Consejo de Europa. Y como ha ido enumerando el señor ministro, ha ido tomando diversas decisiones y resoluciones. Dos preguntas me gustaría formular. ¿Ha considerado el Comité de Ministros interponer una demanda de Estados, una interstate application, contra la Federación Rusa ante el Tribunal Europeo por la violación de la Convención Europea de los Derechos Humanos? Y una segunda. ¿Qué acciones va a emprender el Comité de Ministros para proteger a los ciudadanos rusos y a los ciudadanos en los territorios ocupados si la Federación Rusa sale del marco de la Convención Europea de los Derechos Humanos? Muchas gracias. Thank you very much, Antonio. Now I ask the Undersecretary to respond to these 5 questions.
Grazie signor Presidente, ma per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Nicole, ho perso il cognome, comunque dalla Francia, la prima domanda che era stata posta. Le iniziative concrete ovviamente, come sapete, è difficile pensare oggi di riuscire ad avere un'iniziativa concreta come tutti vorremmo, in grado di incidere nel momento in cui c'è uno sforzo bellico di questo tipo. Questo però non vuol dire che non si stia lavorando. La deputata citava anche l'iniziativa a lungo termine. C'è un quadro giuridico che ci consente attraverso la Presidenza, il Segretariato Generale, la Presidenza dell'Assemblea. Noi abbiamo ci siamo rivolti alle autorità russe per l'attuazione delle interim measures decise dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e questo avrà comunque conseguenze, quali che siano le decisioni dell'autorità russa, e questo lo collego all'ultima domanda, quella del signor Gutiérrez dalla Spagna. Che azioni per proteggere i cittadini russi nel caso di una fuoriuscita completa dalla Russia dal Consiglio d'Europa e quindi anche dalla Corte dei diritti umani. Questo è un tema che ci siamo posti, che credo chiunque di noi debba porsi. Ovviamente però noi sappiamo che in tutti questi anni la leadership russa, le autorità russe, il sistema giudiziario russo non ha mai rispettato le sentenze della Corte, quindi purtroppo i cittadini non sono stati effettivamente, i cittadini russi che si fossero rivolti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo non hanno ricevuto in patria una effettiva protezione dei loro diritti umani fondamentali, ed è evidente quindi che da questo punto di vista la valutazione che va fatta è una valutazione complessiva. Purtroppo non è stato nemmeno fino ad oggi uno strumento efficace di protezione dei diritti umani. Abbiamo visto in questi giorni, in tutti questi giorni, gli arresti, le detenzioni arbitrarie, le più palesi violazioni della libertà di parola, di espressione, di manifestazione nelle principali città russe, Mosca, San Pietroburgo, ma non solo. Anzi, consentitemi di cogliere questa occasione anche per esprimere, da promotore e difensore dei diritti umani, per esprimere la mia gratitudine, oltre che la mia ammirazione per le persone che in Russia protestano pacificamente, semplicemente mettendo dei cartelli, sapendo che per questo rischiano di essere arrestati, così come esprimere la mia ammirazione per i cittadini ucraini che hanno la forza di manifestare pacificamente davanti ai carri armati e ai soldati dell'occupazione russa, magari come succede in alcune città, chiedendo che venga liberato il legittimo sindaco di quelle città che è stato arrestato. Abbiamo come comitato dei ministri, c'è la richiesta del comitato dei ministri di liberare Navalny che sta continuando la sua iniziativa di sostegno alle iniziative di mobilitazione della pubblica opinione. La nostra richiesta alle autorità russe è stata, ahimè, completamente
completamente ignorata. A proposito della domanda di Zingeris dalla Lituania e a proposito della possibilità di sostenere l'attività delle associazioni europee e che si occupano di bambini, cosa avviene di questi bambini? Ma io posso dire che sul piano, ad esempio, dei paesi dell'Unione Europea è stata attivata una direttiva per la direttiva europea numero 55 per i rifugiati in condizioni straordinarie. Questa direttiva consente di concedere un visto pieno a queste persone semplicemente perché provengono in questo caso dall'Ucraina, un visto che poi può essere prorogato, che consente di lavorare, di accedere alla sanità e consente ai bambini di andare a scuola. E questo è importante, non è ovviamente così semplice organizzarlo, ma per esempio, parlo per quel che riguarda l'Italia, i bambini appena arrivano vengono accolti nelle scuole italiane, poi si tratterà di intervenire in modo che non perdano la dimestichezza col tema dell'istruzione, poi si tratta di organizzare nella pratica l'inserimento scolastico di questi ragazzi. Per quanto riguarda la domanda di Mularskir dalla Polonia, approfitto per testimoniare anche qui la mia gratitudine, la nostra gratitudine anche come Comitato dei Ministri per quello che in particolare la Polonia sta facendo in termini di accoglienza per i rifugiati. È chiaro che al momento la parte più consistente del lavoro di accoglienza, il carico maggiore è sulla Polonia, poi è certamente anche sugli altri paesi confinanti che citavo prima. Cosa fare per risparmiare vite e come utilizzare i beni confiscati a favore dei profughi? Dicevo che in Italia stiamo pensando di usare i beni confiscati alla mafia, alla criminalità organizzata. C'è un tema che è stato posto ad esempio in primo luogo dal governo inglese, che anch'io ho posto per il governo italiano, di utilizzare le risorse confiscate in un quadro che deve essere rispettoso dello Stato di diritto, perché noi dobbiamo muoverci secondo le regole dello Stato di diritto e le leggi vigenti, ma come lei diceva c'è un avanzamento alla riflessione proprio nei paesi di confisca, penso all'Italia, alla Gran Bretagna, di come usare i beni confiscati a vantaggio dei rifugiati in questo momento, o magari in prospettiva, come diceva lei, per partecipare alla discussione, alla ricostruzione del paese. Ricostruzione che dovrà essere una ricostruzione di un paese libero, democratico e basato sullo Stato di diritto. L'ultima risposta, quali altre opzioni possibili? Naturalmente io non voglio in alcun modo essere reticente, ho una mia personale idea molto precisa su quello che bisogna fare, ma in quanto esercitando la presidenza del Comitato dei Ministri, naturalmente questa è una decisione che prenderà il Comitato dei Ministri, e ci tengo a ribadire in conclusione che il Comitato dei Ministri, almeno per quel che riguarda la Presidenza, ma penso di interpretare l'opinione assolutamente maggioritaria, terrà in grandissima considerazione
la richiesta che arriverà dall'Assemblea parlamentare, se questa richiesta sarà dell'espulsione e quindi in vista della riunione del Comitato dei Ministri che si terrà il 17 di marzo, noi aspetteremo, ho capito che ci sono già dei testi, ma insomma, signor Presidente, noi aspetteremo naturalmente che domani la plenaria adotti una risoluzione e prima di muoverci, naturalmente, prima di prendere una decisione, considereremo innanzitutto il vostro parere. Thank you very much, Mr. Undersecretary, for underlining once again that the decision that we will prepare tomorrow and finally decide tomorrow evening will be of relevance for the final decision to be taken by your Committee of Ministers. May I thank you for the cooperation until now, and we will stay in touch together with you and the Secretary General. Now I would like, and I'm sorry for those who are on the speakers list but could not take the floor because we are running out of time. Now the last item of business on our agenda is to listen to our Secretary General, Madam Marija Pejčinović Burić, the Secretary General of the Council of Europe. We do not need to introduce you, Marija. You have been elected by this Assembly in this job, and you never could have imagined that one day you should have to address us in these sad circumstances. But I'm glad that you're working hard and that you're very much involved in doing whatever this organization can do. So without further delay, I would like to give you the floor, and you will answer questions after your introductory remarks. You have the floor, Madam Secretary General. Thank you, President. President of the Parliamentary Assembly, distinguished parliamentarians, Excellencies, ladies and gentlemen. I begin by paying tribute to Prime Minister Shmyhal for his powerful address this afternoon. These are hard days for Ukraine. But the Ukrainian government's determination was clear from his words and evident from the way in which his administration and the Ukrainian people have responded to the terrible acts of violence that continue in their country. We stand with them. This session of the Parliamentary Assembly was neither foreseen nor one that any one of us would have wanted. The Russian Federation's ongoing aggression against Ukraine, one Council of Europe member state on another, is shocking and it is appalling. We have all seen the harrowing images in recent days. Mothers and children leaving partners and fathers, transformed into refugees, fleeing for their lives. Frail older people struggling across makeshift plank bridges, replacing the structures that have been destroyed. The remains of Mariupol maternity hospital, bombed last week, killing civilians and injuring children, pregnant women, and doctors who look after them. Above all else, this is a tragedy for Ukraine. It is Ukraine's civilians who are taking up arms against an aggressor that has invaded their country, their homes that are subject to unprovoked and devastating attacks, their blood that is being spilled in the streets. Our thoughts are with all these people, but thoughts are not enough. It is incumbent on all of us to do what we can to support Ukraine
in concrete terms too. This is true for the governments, for parliamentarians, and for the international organizations in which they are represented. I was clear from the beginning of the attack that Russia's actions are a flagrant violation of the Council of Europe Statute. The speed and manner in which both of our statutory organs addressed this issue was impressive. And after consultations with the Parliamentary Assembly, I'm pleased that the Committee of Ministers was able to agree on the suspension of Russia's representation so clearly and so quickly. They were the very day after the attack began. On both this and a subsequent resolution on legal and financial implications, I wrote promptly to Foreign Minister Lavrov, informing him of these measures and thereby bringing them into effect. As it stands, the Russian Federation is now suspended from the Committee of Ministers itself, the steering committees and subordinate committees, and from bodies such as CEPEJ and the Judges and Prosecutors Councils. The country is neither represented in the Congress, nor, as you know, in this very Parliamentary Assembly. But it does remain a party to those conventions that it has ratified. As such, it is bound by their obligations and can participate in the work of the bodies set up under these treaties. Crucially, they include the most important of all, the European Convention on Human Rights. This means that Russia is still subject to the jurisdiction of the European Court of Human Rights and has a legal obligation to implement and execute its judgments. Similarly, it is its duty bound to abide by the Rule 39 interim measures decided by the Court on the 1st and 4th of March. These are not mere technicalities. Rather, they are stark reminders, instructions to the Russian Federation about what it must and must not do by law to respect human rights on the ground in Ukraine. That there should be no military attacks on civilians or civilian objects, and that the safety of medical establishments, personnel, and emergency vehicles should be ensured, that civilian population should have unimpeded access to safe evacuation routes, food, and other essential supplies. And fourth, that there should be rapid and unconstrained passage for humanitarian aid and the movement of humanitarian workers. We cannot be physically present to engage these measures, but we can spell them out as low-rooted in moral obligation and be crystal clear that the Russian Federation must respect them. This brings us to the matter that you are considering this week. Since the decision to suspend Russia's representation was taken on 25th February, its authorities have neither withdrawn from our organization nor stepped back from their brutal campaign in Ukraine. The serious violation of Article 3 of our statute remains. It is for our Committee of Ministers, our member states, to determine what, if anything, should now be done, whether to leave the suspension in place or ask Russia to withdraw. But in line with the statute, they are rightly seeking the opinion of this Parliamentary Assembly about what the next step should be. I know that you will consider the issue carefully, and I too look forward to hearing your conclusions. Over the past 2 weeks, in dealing with this matter, our organization has demonstrated strength and unity at a time where these are profoundly needed. And I'm grateful to you, President, to the leadership of the parliamentary groups, and to all members
who continue to play a constructive role in finding the best way forward. Certainly, there will be difficult times ahead, but our objectives will not change. The Council of Europe exists to protect and promote European standards in human rights, democracy, and the rule of law, to the benefit of every citizen. Where those standards are set aside, where positions take precedence over people, injustice sets in, sometimes with truly terrible consequences. We see this today in the violence inflicted on Ukraine and its people. But we also see it in the Russian Federation itself, a state where opposition politicians are wrongly imprisoned, where independent journalists are intimidated, shut down, and silenced, where peaceful anti-war protest is prevented through crackdowns and mass arrests. This is a country whose suffering does not compare with Ukraine's, but it is nonetheless a state whose citizens' fundamental rights are being taken from them. And if the inevitable conclusion of current events is that the Russian Federation leaves the Council of Europe, this too will be a tragedy of sorts. A tragedy for the Russian people, who will no longer be protected by the European Convention, no longer be able to appeal to the European Court of Human Rights, and no longer be part of our pan-European family. It will be a country led into darkness. The lesson from all of this is that where our standards fracture, people suffer. And we must redouble our efforts to ensure that our values and our organization remain central to life on our continent. Pour être fort, le Conseil de l'Europe a besoin des ressources adéquates. La Fédération de Russie est légalement tenue de respecter ses engagements financiers conformément à notre programme et budget 2022-2025. Un premier versement aurait dû intervenir il y a 2 semaines. Il n'a pas été reçu. L'intégralité des sommes dues devrait être versée d'ici juin. Quoi qu'il arrive, nous allons faire des projections pour évaluer l'impact possible du non-versement de ces montants sur le programme et budget. Et nous allons identifier les mesures qu'il serait nécessaire de prendre si ce scénario devait se produire. Je suis heureuse toutefois que certains pays aient déjà déclaré que le Conseil de l'Europe ne devrait pas être pénalisé financièrement à la suite de la décision de suspendre la représentation de la Fédération de Russie. Ces déclarations sont tout à fait les bienvenues, étant donné les pressions exercées sur nos valeurs aujourd'hui. Il serait malvenu de réduire la capacité d'action de notre organisation. Aussi, je tiens à rendre hommage ici aux efforts déployés par vous, Monsieur le Président, et par vos collègues, notamment M. Schwab et M. Maire, pour garantir la stabilité financière de notre organisation. Je vous en suis reconnaissante. Si nos finances sont stables, cela nous permettra de continuer nos activités dont la nécessité est évidente. Ici, à Strasbourg, bien entendu, mais aussi et surtout sur le terrain, là où nos efforts collectifs sont d'une importance cruciale. Pour des raisons évidentes, notre capacité à mettre en œuvre des activités de coopération sur le terrain en Ukraine est maintenant fortement limitée. Cela dit, nous prenons aussi d'autres mesures spécifiques pour aider les personnes en détresse. Celles-ci incluent notamment un soutien aux États membres
à prendre en charge les réfugiés arrivés d'Ukraine. Notre commissaire aux droits de l'homme et ma représentante spéciale sur les migrations et les réfugiés mettent tout en œuvre pour contribuer à améliorer considérablement la situation, tout comme notre banque de développement qui a consenti une importante contribution financière à l'Ukraine. Nous travaillons aussi actuellement à une série de mesures prioritaires qui pourraient être mises en œuvre aussitôt que le conflit armé aura cessé. Nous attachons une très grande importance à l'Ukraine. Nous nous sommes notamment engagés envers elle et à l'aider et à nous adapter à la lumière des circonstances à mesure que celles-ci évoluent. Une fois sortie de ce conflit, l'Ukraine aura d'autant plus besoin du Conseil de l'Europe pour rebâtir une démocratie solide au service de sa population. Encore tout récemment, à la fin de l'année dernière, j'ai effectué une visite officielle dans ce pays. Je me suis rendue à sa frontière administrative avec la Crimée et j'ai rencontré des membres d'ONG locales. J'ai été profondément émue par ce qu'il m'a été rapporté. Je leur ai dit que je mettrais tout en œuvre dans le cadre du mandat de notre organisation pour que les droits de l'homme de chacun soient respectés. Et je pensais vivement tout ce que je leur ai dit. Nous étions là-bas sur le terrain avant ce déferlement de violence. Et nous serons là quand les violences auront cessé pour accompagner les gens au plus près de concert avec eux. Enfin, un mot concernant notre personnel. En ce temps difficile, nous mettons tout en œuvre pour aider nos collègues ukrainiens et leurs familles. Nous nous employons à veiller à ce que les rémunérations du personnel du bureau local soient versées et j'ai donné des instructions pour que les contrats de tout le personnel local de Kiev soient immédiatement prolongés jusqu'à la fin de cette année. Chaque fois que c'était possible et qu'ils le souhaitaient, nous avons également facilité le déplacement de ces collègues et de leurs proches pour qu'ils se réfugient dans des pays voisins. Et pour les agents ukrainiens qui travaillent à Strasbourg et dans d'autres lieux d'affectation, nous nous sommes attachés à apporter le même soutien à leurs familles et à leurs parents qui sont en Ukraine. 2 minibus ont été envoyés de Strasbourg au Centre européen de la jeunesse à Budapest. De là, nous avons coordonné les efforts pour acheminer les collègues depuis la frontière ukrainienne. Chers collègues, en même temps que je vous parle de tout cela, je suis bien consciente de l'impuissance des mots face à l'énormité de cette situation. Rien de ce que nous pouvons dire ne saurait alléger la peine de ceux qui ont perdu leur foyer, leurs moyens d'existence ou leurs proches. Le Conseil de l'Europe n'est pas une organisation de sécurité. Et soyons clairs, ce ne sera pas le Conseil qui fera à lui seul cesser l'agression qui se déroule actuellement. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est un examen de conscience. Nous devons nous demander comment faire ce qui est juste. Quelle influence nous pouvons exercer pour faire avancer les choses. Nous sommes tous réunis aujourd'hui parce que nous croyons à une Europe où la paix se fonde sur la justice. Une Europe où
par la coopération internationale, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit prospèrent. Au fil des décennies et en dépit de difficultés énormes, nous avons vu cette culture s'enraciner et fleurir en de nombreux endroits de notre continent. Ce que nous voyons se dérouler en Ukraine, c'est l'enfer qui peut prendre le dessus si ces valeurs venaient à se flétrir. C'est pourquoi, pour les années à venir, nous devons prendre soin de ces valeurs dans l'intérêt de chaque Européen. Et pour l'instant, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien et de nos collègues ukrainiens et leur apportons soutien et solidarité. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Secrétaire Générale. Maintenant, we are going to take the 5 speakers on behalf of the political groups together in order to save some time. And after these 5 speakers, Madam Secretary General, please respond as precise as possible, and then we can take some more questions. First, I call in the debate on behalf of the group of Socialists, Democrats and Greens, Madam Yulia Lvotchkina from Ukraine. Yulia, you have the floor. Mr. President, dear colleagues, just now during this discussion, about 20 minutes ago, I received messages from 2 of my friends in the city of Kharkiv. Houses of 2 of my comrades have been bombed and practically destroyed. And an hour ago, a relative of mine who is in Kiev at the moment sent me pictures of the flying rockets. So the war of aggression of Russia against Ukraine presents a threat to the whole of Europe. And this has to be addressed rather sooner than later. So my question to you, what are your thoughts on a new possible architecture of our common European security? Thank you, Yulia. Now I call in a debate on behalf of the EPP group, Madam Lisa Jasko from Ukraine. Lisa, you have the floor. Thank you. As you said in your speech, thousands of people don't have homes right now, and children, elderly women, everyone in need are waiting for humanitarian corridors that unfortunately are not happening successfully because the bombs and shellings continue. My question is what the organization and assembly can do, and you personally, to ensure that the humanitarian corridors are happening? And when will you be able to come to Ukraine to look it through your own eyes? Thank you. Thank you, Lisa. Next I call on behalf of the ECDA group from the United Kingdom, John Howell. John, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. Madam Secretary General, I would like to look to the future a little. What does this crisis say about the future of multilateralism in Europe? And a similar question to my socialist colleague earlier. What changes will this make for the better for the Council of Europe? Thank you, John. Now on behalf of the ALDE group, I give the floor to Madam Yevgenia Kravchuk from Ukraine. Yevgenia, you got the floor. Mr. President, dear colleagues, Madam Secretary General, we have to be frankful here. Council of Europe did fail to prevent this war of aggression in any way. So my question is, what conclusions can we draw from this situation? How the architecture of Council of Europe can be adjusted? And another question, and very, very important one, do you have, and what is the action plan of Secretary General to
to do something in this situation, to be on the ground, and what Council of Europe can do to be on the ground in the matter of refugees, in the matter of High Commissioner of Human Rights, in any other cases that we can do, because we have to be active. Thank you. Thank you, Yevgenia. I now call as the last speaker on behalf of the political groups, on behalf of the UEL group, Madam Laura Castel from Spain. Laura, you have the floor. Thank you, Chair. The right to seek refugee and asylum is applicable to all, regardless of race or origin. We must avoid racializing human rights and ensure that the principles of equal treatment and protection are applied to all. We've seen increasing reports of racist violence and discrimination against the students from Africa, Asia and Middle East when fleeing Ukraine. And Council of Europe has an obligation to ensure protection to all. Race, skin color or ethnicity does not make us less worthy of protection. War is always a devastating experience, and we must ensure that all people that seek refuge can be protected and given full access to their rights without being discriminated on the basis of race or nationality. What concrete steps you will take to avoid this outrageous situation? Thank you. Thank you, Laura. Madam Secretary General, please could you react to these 5 questions on behalf of the political groups? Yes, thank you. I think some of the questions actually overlap, so I will try not to repeat the answer from one to the other. So the issue of the new architecture has arisen from several speakers, and I would like, when it comes to the Council of Europe, I can say that what we can learn from this terrible experience that we are still going through, or Ukraine is going through, and we, as a multilateral organization that has Ukraine as our member, if we succeed to continue unitedly and strongly as we this time are on this issue, the Council of Europe will be strengthened. And if we succeed with that, then I think understanding what is Council of Europe doing and why will help actually make our standards be applied in all our member states throughout 47 or 46 possibly in the future. So I think if we understand this very message, that the values and standards need to be respected everywhere, that if we fail with that, and as we see the failure very clearly and where it can lead to, then we would certainly make Council of Europe able to respond to any of the future crises or future challenges that we may have. So that also leads me to the answer of what is the role of multilateralism. If you recall, 2 years ago, my annual report was dedicated partially to the multilateralism. And it was a response to the crisis we were going to, or we are still going through, which is the crisis due to COVID. But the multilateralism was also challenged by many other things. And again, as it goes for the Council of Europe, that goes for me to all multilateral fora. Since the Second World War, the commitment to multilateralism secured peace and security relative. There were some wars around Europe, but relatively, we succeeded to keep going on in peace and security. And this is why this very decision, that your opinion of tomorrow, and then consequent decisions or decision by the Committee of Ministers will be crucial, because if we this time send a clear message, I think that would be a very strong message to the multilateralism in general. So the value of multilateralism
is very clear to me in this time of the crisis, and only recommitting to it and living it effectively in all of our member states would be right way to continue to ensure prosperity to all our citizens. So I think, yes, the multilateralism has been in crisis, not only because of this war, it was for several and many reasons, but I think with this very blatant aggression and war that is ravaging one of our member states, probably the message can be stronger and I hope can reach all of our policymakers and all of our citizens, so that together we make sure that first this terrible aggression stops, and then that we recommit to the multilateralism and the work for better Europe and better life for our citizens. Now for whether do we have action plan for Ukraine. We did have, or we do have, an action plan that was in place, but as I said in my speech, for obvious reasons, it cannot be completely or in a great part applied now. Though there are some requests that we still help some of the branches of power in Ukraine. However, knowing that we are certainly going to a new phase of work with Ukraine, I asked already my colleagues to set a set of measures that could be applied in Ukraine immediately, as I said again in my speech, when the atrocities are behind us and when we will together work on building a democratic and prosperous Ukraine again. So we are working on that. We are doing at this moment what we can, and we will do certainly much more in the future. Just for you to know that so far our action plan and our office, local office in Kiev, was absolutely the biggest one that we have. And from what I see, from needs that I can foresee, I think it will continue to be so in the future. So now, for specific questions related to the things that are going on the terrain, mainly to refugees, how do we go about it? You mentioned rightly the Commissioner for Human Rights. Obviously, you may know that she is independent in her work, so I cannot say or no one can say what the Commissioner should do. I'm very certain that she has a number of things on her mind. She already visited, as you may well know, some of the neighboring countries of Ukraine that have so wholeheartedly accepted refugees from Poland that came literally overnight in millions from Ukraine to those places. She was notably in Moldova, but I know that her plans certainly encompass some other member states. When it comes to my special representative for migrants and refugees, she already started the coordination among what we call focal points in all of our member states in order to see, and in particular for those countries who are now in the front line of those who are receiving refugees from Poland, what can be done and what we as the Council of Europe can further do. So we are certainly going to consider what more we can do. But I must say here something that I think also the chair of the Committee of Ministers mentioned. We are not humanitarian organizations, so we cannot do what other international, and we are not, it's just not our mandate what others do, but we are concerned by a number of issues that are raised within this. And to the question of possible or allegedly discrimination to some people coming from some nationalities, I can only reiterate, European Convention on Human Rights, it's very clear. So it needs to be applied to anyone that finds itself on the territory of the country
that has signed and ratified European Convention on Human Rights. So from what I know, I can again pay tribute to all the surrounding countries that they have taken so many refugees in so short time. I have been in contact with some ministers from those countries, and from what I heard from them, I haven't understood that there was a discrimination. But in my statements, and I did make quite a few, unfortunately, since the outbreak of this war from 24th of February, I always thanked all the countries that are giving the refuge for those who are in need. At the same time, underlining two aspects. One is non-discrimination of any kind, and the other is to pay special attention to those that may find themselves in a vulnerable situation. And those are in contemporary wars. Most often they are women and girls, but also other vulnerable people. So I made also on the International Day of the Protection of Women's Rights, I made a specific aside of one of general nature, but one that is dedicated to Ukrainian women and girls finding themselves in that situation. So I completely agree with you. The shelling and bombing makes no difference on whom is inflicted. So anyone can be a target. So all people should be protected and taken care of when they found themselves as refugees. I hope. Thank you very much. I answered. I think you answered the five questions. As we are running out of time, I only can give the floor to 3 more speakers on the list. First, I call in the debate Madam Marija Mezensova from Ukraine. Marija, you have the floor. Thank you, dear President. Madam Secretary General, as becoming an IDP myself and witnessing how my colleague counterparts, their families, and many more in Ukraine are becoming refugees, I don't have a question, I have a kind request to you. Recently, within this couple of weeks of war, several generous volunteers have united their efforts in IT sector, and they created a platform which is called Stand Up Ukraine. It was presented to your team earlier today. It unites donors, volunteers, governments, countries, and everyone who can be in the system of help. I highly ask to review this possibility, because this is something what the work that already has been done and can be of a great help to us in the institution and to you personally with your team. We do hope that the peace will prevail. Thank you very much. Thank you, Marija. Now, prochaine oratrice est Madame Nicole Duraton de la France. Merci, Nicole, Monsieur. vous avez la parole. Madame la secrétaire générale, la guerre lancée en Ukraine est un choc pour l'Europe et nous rappelle des heures sombres. Je veux à cet instant exprimer ma solidarité envers le peuple ukrainien. La Fédération de Russie a vu ses droits de représentation suspendus le 25 février. Vous avez présenté au comité des ministres les conséquences juridiques et financières de cette décision. Aujourd'hui, l'Assemblée parlementaire est appelée à se prononcer sur une potentielle future utilisation de l'article 8 du statut de l'organisation. Le porte-parole du Kremlin a lui-même évoqué un retrait du Conseil de l'Europe. Soyons clairs, après cette action, la Russie de Vladimir Poutine ne peut pas rester membre de notre organisation. Et croyez que je le déplore pour les citoyens russes que nous ne devons pas oublier. Madame la secrétaire générale, quelles sont vos marges de manœuvre aujourd'hui, tant que la Russie est fait partie encore à la Convention européenne des droits de l'homme, et quelles sont vos actions pour faire face à la crise des personnes réfugiées et des personnes déplacées? Quelles conséquences tirez-vous de cette crise majeure sur le fonctionnement du Conseil de l'Europe afin qu'il soit demain en pleine capacité de promouvoir la sécurité démocratique en Europe? Je vous remercie.
Merci, Nicole. And now the very last question of today will be posed by Madam Marta Grande from Italy, as at 6 o'clock the political groups have to start their meetings. Marta, you have the floor. We cannot hear you. Are you muted? Please try again. We do not hear you. Can we solve the problem? You are still muted. This does not work, Marta, and this is a big pity because you also tried in the Bureau to ask a question to the Secretary General. Give it one more try. No. Could you send, no. Sorry, it's not going to function, Marta. We cannot hear you. Sorry, the technique is not functioning. Madam Secretary General, you have 2 more questions to answer before we close this session. Thank you very much. Now for the question, or rather plea to see this project that Madam Menzetsever mentioned. Of course, I haven't seen this, and I may assume that tomorrow meeting the ambassador of Ukraine may be the opportunity to talk on this as well. Of course, we will, from our side, we will do whatever is possible. However, knowing that our limitations, as I tried to explain in the speech, are visibly there, but in the areas where we can, we will certainly do our utmost. Maintenant, pour la question de Madame Duranton, merci beaucoup de vos propos. Je crois que j'ai largement parlé des réfugiés et de la sécurité démocratique en Europe. Je ne peux que être d'accord avec vous que c'est le rôle central de notre organisation, le rôle du Conseil de l'Europe, c'est à travers de l'application des standards dans l'application des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, nous aidons cette sécurité démocratique. Et si on peut dire quel est le rôle du Conseil de l'Europe, on peut l'expliquer par le biais de la sécurité démocratique, parce que c'est certaines d'autres organisations internationales qui sont vraiment tâchées de travailler sur la sécurité en temps propre. Mais sans une sécurité démocratique, on ne peut pas y arriver. Donc, à mon sens, le travail que nous faisons ici au Conseil de l'Europe sur la sécurité démocratique est essentiel pour nos États membres, pour presque tous les pays européens qui sont membres de notre organisation. Et je peux seulement dire que tous les ajustements qui peuvent arriver dans l'architecture de sécurité proprement dite doivent être centrés sur la sécurité démocratique. Voilà, je crois que c'est un peu... je peux aussi, je crois que je l'ai fait dans mon discours, je peux seulement dire que c'est difficile à ces jours-ci de s'imaginer après tant de jours que l'agression progresse, qu'on peut dormir tranquillement avec la Russie parmi nous. Mais bien sûr, il y a l'institution dans le cadre du Conseil de l'Europe qui est chargée de décision. Donc, vous allez faire votre opinion demain, votre avis, et après, c'est un comité de ministres à décider. Mais c'est vrai que c'est très difficile dans ces moments-ci de penser, bien qu'on sait qu'on voudrait avoir une
organisation pan-européenne, une organisation qui couvre tout le continent, il est difficile à s'imaginer que c'est possible si les choses restent comme elles sont. Et vous avez aussi mentionné qu'il y a des annonces du côté pourparleurs russes. Il n'était pas très clair s'ils allaient partir ou pas, mais il se prononçait sur le fait que ça pourrait arriver. Donc c'est comment je le lis pour l'instant. Mais j'aimerais mieux qu'ils lisent bien d'autres messages que nous envoyons d'ici. Tous ces jours, le message était toujours « arrêtez l'agression, arrêtez la guerre et revenez au dialogue et à la diplomatie ». On a vu rien de cela jusqu'à maintenant et je peux seulement une nouvelle fois renouveler cette demande d'arrêter la guerre, d'arrêter l'agression et de revenir au dialogue. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Madam Secretary General, and thank you very much for the fact that you answered our questions. Many questions remain, many answers still to have to be given, but you made it clear that one answer to many questions is already there. That is stop the war and stop it now. Tomorrow we are going to debate all day. There will be, as I said, a record number of speakers in that debate. I'm looking forward to it. I thank the Secretary General, Chair of the Committee of Ministers, and the Prime Minister of Ukraine for updating us today. Tomorrow we can use that information and additional information to discuss the proposal made by the Political Affairs Committee. For now, the sitting is adjourned. We will come back at 9:30 tomorrow morning.